Good evening. So welcome to Feathers channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா Jan 2022 லைக் JEE Mains 2025 ஓட Jan attempt ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா எக்ஸாம்ஸ். ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஃபெதர்ஸ் எஜுகேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். ஸோ நாங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபவுண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஃபார் சிஸ்டர் டு 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ரிப்பீட்டர் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஈவன் கிராஷ் கோர்ஸ் ப்ரோக்ராமும் போயிட்டுருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் மோட் ரெண்டுலேயுமே நம்ம வந்து கோச்சிங் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் ஆல் அபவுட். இப்போது January 22 மார்னிங் ஷிஃப்ட் நடந்த JEE மெயின்ஸோட டீடைல் சொல்யூஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம், எஸ்பெஷலி சப்ஜெக்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமோட ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அ காம்பினேஷன். லைக் சர்டைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருந்தது, சர்டைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாடரேட்னு சொன்னாங்க, இன்னும் செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டி. ஸோ ஓவராலாக இந்த ஷிஃப்ட் பேப்பர் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ப்ளஸ் இதோட டீடைல் சொல்யூஷன், மேத்தமெட்டிக்ஸோட டீடைல் சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ இதை வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நோட் புக் அண்ட் பென் எடுத்துக்கோங்க. பேரலாக நான் சால்வ் பண்ணும்போது நீங்கள் கூட சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு பெட்டரான கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ரெடியா? எஸ், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த வீடியோ. ஓகே, இப்போ இந்த செஷனில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, let the triangle PQR be the image of the triangle. அதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு with vertices 1,3, 3,1 and 2,4 in the line x plus 2y equal to 2. அதாவது இமேஜ் வந்து with respect to this line சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, if the centroid of the triangle PQR is the point, அதாவது PQR centroid வந்து alpha and beta ன்னு எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து then what is the value of 15 into alpha minus beta, right? ஸோ இதான் கொஸ்டின் இல்லையா? இந்த கொஸ்டினோட லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டு மாடரேட். சர்டைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைட் ஃபீல் இட் இஸ் ஈஸி, சில பேர் மாடரேட் ஃபீல் பண்ணலாம். ஸோ இது காம்பினேஷனில் இருக்கும். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வெரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, PQR be the triangle. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரையாங்கிள் PQR எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம். be the image of the triangle with vertices, ஒரு 3 vertices கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், the triangle given vertices பார்த்தீங்கன்னா let's take A, B and C. given vertices ABC ன்னு எடுத்துடலாம். அடுத்து இதோட image let's take it as PQR. இப்போ நமக்கு ஆல்ஃபா பீட்டாங்கிறது என்ன, வெரி கிளியர்லி இட் இஸ் நத்திங் பட் இதுதான் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா G dash. இந்த இமேஜில் ஃபார்ம் ஆன ட்ரையாங்கிளோட சென்ட்ராய்டு தான் வந்து we call it as alpha and beta. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா கண்டுபிடிச்சோம்னா this problem is done. வெரி சிம்பிள் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளம் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, let's start with centroid formula. G is equal to h1 plus h2 plus h3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3. ஸோ இதுதான் centroid formula. இப்போ இந்த given verticesக்கு first நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா let's find the centroid. இந்த given verticesக்கு எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும், let's take this is G. பாயிண்ட் என்ன 1, 3, x coordinate மட்டும் எடுக்கிறேன். 1, 3 and 2 ஆட் பண்ணா எவ்வளோ வரும், 3 plus 2 is 5, 5 plus 1 is 6 by 3 which is 2. அடுத்து 3 plus 4 7, 7 plus 1 8, 8 by 3. ஸோ வெரி சிம்பிள் கண்ணா. given centroid formulas வச்சு இந்த ஃபார்முலா வச்சு centroid எடுத்தீங்கன்னா you got the centroid as 2, 8 by 3. இப்போ with reference to this line, இப்போ இந்த லைனுக்கரோட ரெஃபரன்ஸில் கிடைச்ச சென்ட்ராய்டோட இமேஜ் let's take G dash. இதுதான் ஆல்ஃபா கமா பீட்டா. இப்போ நம்ம இந்த ஆல்ஃபா கமா பீட்டா சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா this problem is done இல்லையா? இப்போ இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணனா, there's a நார்மலாக என்ன மெத்தட் இருக்குன்னா, இதை லைன் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா this you will take it as alpha and beta. இது எக்ஸாக்டாக மிட் பாயிண்டில் இருக்கும். ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா you'll get a coordinate, எடுத்துகிட்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா you'll get the coordinates இல்லையா, ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா கிடைக்கும். தட் இஸ் ஒன் வே, கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஐம் ஜஸ்ட் going to give direct formula. ஆல்ஃபா பீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைரக்டான ஃபார்முலா. இது என்னென்ன சார் ஐடியானா, எனி பாயிண்ட் சென்ட்ராய்டுன்னு கிடையாது, எனி பாயிண்ட் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு சம் லைன் அதோட இமேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நான் கொடுக்குற ஃபார்முலாஸில் போட்டுக்கலாம். லெட்ஸ் see.
இப்போ formula வந்து I'll write it in terms of alpha and beta. சரியா? I'll write the formula here. Okay, so that will be easy for your reference. என்ன சார் formula? Alpha minus h1 divided by a is equal to beta minus y1 divided by b is equal to, let's make it clear. Okay, so beta minus y1 divided by b, this is equivalent to, so இது எது கூட equate பண்ணலாம் அப்படின்னா, let's equate this, இந்த ரெண்டு parameter எதுக்கு equate பண்ணலாம்னா, it is equivalent to minus 2 into AH1 plus BY1 plus C divided by A square plus B square. So இதுதான் image கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான formula alpha and beta. Okay, so image கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான formula alpha and beta. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டைரக்டா first let's find out this. இப்போ இந்த part find out பண்ணலாம். minus 2 into AH1 plus B1 என்னது, let's find that equal to, இந்த part மட்டும் solve பண்ணலாம். 2 into AH1, so H1 is very clearly it's 2 comma 8 by 3 இல்லையா, so 2 plus 2y1, 2y1 na 2 into 8 is 8 by 3 is 16 by 3 minus 2 divided by AB value என்னக்கன்னா is the equation of the line, so 1 square plus 2 square which is equal to, so you will get plus 2 and minus 2 will get cancelled, so minus, one second, so you will get minus 32 by, already 3 irukku, so 4 plus 1 will give 5, so totally it is minus 32 by 15. Okay, so right side இந்த part மட்டும் solve பண்ணியாச்சு. ஏன் சார் அதை மட்டும் பண்ணோம்னா இப்போ டைரக்டா ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா, ரைட். இப்போ என்ன பண்றேன்னா, see, let's find alpha and beta now. Alpha minus h1 is 2 divided by a is 1 which is equal to minus 32 by 15. இப்போ alpha value என்ன வரும், so minus 32 by 15 plus 2, alpha is equal to 30 minus 32 by 15 will give you 2 by 15, correct. Let's make it clear, so 2 by 15. Okay, next what is beta now, again similarly, so this part is clear இல்லையா, இப்போ let's find beta here. So beta என்ன கொடுத்திருக்காங்க, beta is equal to, I'm solving alpha here, now I'll do beta. So what is beta, beta minus, what is the formula kana, minus 8 by 3, correct. Beta minus 8 by 3 divided by 2 is equal to, again same right hand parameter இல்லையா, minus 32 by 15. again இதை solve பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get beta as, so minus 64 by 15, so you will get minus 24 minus 8 by 3 andana pochuna, totally if you simplify you will get minus 24 by 15. now we got two values இல்லையா, இப்போ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க क्वेश्चनல 15 into alpha minus beta, so formula use பண்ணி we have started solving. இப்போ alpha and beta கிடைச்சிச்சு இல்லையா, so what is alpha, alpha is 2 by 15 minus beta oda value minus 24 by 15, so if you solve this what will happen, so 24 by 15, one second let's check it, minus 32 by 2 kana konja careful ponnum, see here you will get minus 32 plus 30 is minus 2 by 15. okay, appo இந்த இடத்துல alpha oda value minus 2 by 15, minus into minus plus 24 by 15, so solve பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், 24 minus 2 is 22 by 15, 22 by 15, 15 15 cancel ஆயிருமா, so what is your final answer, very clearly we got 22, yes, so your answer is 22. okay, so this is moderate question paper, அதாவது இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின். ஓகேவா, ஏன்னா இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக குயிக்காக சால்வ் பண்ணிக்கலாம். அதர்வைஸ் நீங்கள் எடுத்து இந்த ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அன்னோன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேவா, சிம்பிள் ரைட். ஸோ என்ன டாபிக்லேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா, இட்ஸ் அண்டர் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி விச் இஸ் 11th டாபிக். ஓகே, 11th கோனிக் செக்ஷன்ஸ், கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரிஸ், இது எல்லாமே ஒரு யூனிட்ல இருக்கும்.
ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டாபிக்லேருந்து வந்திருக்கு. ஃபைன், நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாமா? ஓகே ஓகே, இப்போ இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா this will come under easy, very easy question. Okay, probability இல்லையா? ஸோ ஜெனரலாகவே ப்ராபிலிட்டி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ஃபைண்ட் இட் ஈஸி. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் சால்விங் திஸ். இப்போ இது வந்து ஒரு ஈஸியான கொஷின் தான். எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, வெரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 2 balls are drawn at random 1 by 1 without replacement from the back. என்னென்ன பால்ஸ் இருக்குன்னா, யூ ஹேவ் 4 white balls and 6 black balls. இவ்வளோ தான். டோட்டலாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 balls தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது வந்து பிளாக், திஸ் இஸ் ஒயிட். ஓகே, இதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா, வி நீட் டு ஃபைண்ட் த ப்ராபிலிட்டி தட் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிற பால் பிளாக் பாலாக இருக்கணும், அண்டர் த கண்டிஷன் செகண்ட் பாலும் டெஃபினட்டாக என்னவாக இருக்கணும், பிளாக்காக இருக்கணும். சரியா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, லெட்ஸ் ஃபைண்ட் த ப்ராபிலிட்டி. ஓகே, ஸோ ஃபைண்டிங் த ப்ராபிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் பால் பிளாக்காக இருக்கணும் அண்ட் ப்ரொவைடட் செகண்ட் பாலும் பிளாக்காக தான் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் நவ், இப்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, டினாமினேட்டரில் கண்டிஷன்ஸ் வந்து செகண்ட் பால் பிளாக்காக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் ஒன் மோர் கண்டிஷன் நம்ம கொஸ்டினில் அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, நம்ம என்னென்ன நோட் பண்ணணும்னா, இட் இஸ் வித்தவுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். கரெக்டாக? இப்போ என்ன அர்த்தம், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பால் எடுக்கிறீங்க இல்லையா, அது திரும்ப ரீப்ளேஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இட் வாஸ் ஃபிக்ஸட் இல்லையா, எடுத்தது வந்து திரும்ப ரீப்ளேஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ கவுண்ட் கம்மியாயிரும் இல்லையா, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அடுத்து கண்டிஷன்ஸ், எது பால்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸ் கிளியராக பார்த்துக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, செகண்ட் பால் இஸ் ஆல்சோ பிளாக் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பால். கொஸ்டினில் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஹிண்ட்டை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கணும், மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மிஸ்டேக்ஸ் ஆகாது. ரைட், லெட்ஸ் see. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பால் நான் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா, டோட்டலாக என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குன்னா 10 balls இருக்கும். நீங்கள் செகண்ட் பாலுக்கு மட்டும் தான் நம்ம கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பால் வந்து ஒயிட்டாகவும் இருக்கலாம், பிளாக்காகவும் இருக்கலாம், 2 பாசிபிலிட்டிஸ் தானே. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணிடுறேன், ஒயிட் பால்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 4 white balls. ஓகே, டன். அடுத்து செகண்ட் பால் பிளாக்காக தான் இருக்கணும். அப்போது இன்னொன்று என்னென்னா, ஒரு பால் எடுத்துட்டேன்னா டோட்டல் பால்ஸ் 9 தான் இருக்கும். செகண்ட் பால் பிளாக்காக இருக்கணும்னா ஐ ஷுட் டேக் 6. கரெக்டா? டன். இப்போது நெக்ஸ்ட் கேஸ் என்னென்னா, அகெயின் செகண்ட் பால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, அடுத்த கேஸ் என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாலும் பிளாக்காக இருக்கலாம், செகண்ட் பாலும் பிளாக்காக இருக்கலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பால் பிளாக்னா அப்போ என்ன வரும், 6/10 இன்டூ அடுத்த பாலும் பிளாக் தான். ஸோ அகெயின் ஐ வில் ரைட் 5/9. ஐ சேஞ்ச் திஸ் ஆல்சோ. ஸோ இதில் நான் பிளாக்கை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணிடுறேன், ஸோ தட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஐ வில் டேக் 6/9. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் பாலாக இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் பால்னால் என்ன கண்டிஷன், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பால் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி செகண்ட் பால் என்னவா இருக்கணும், பிளாக்காக தான் இருக்கணும். ஸோ 6 into 5/9, சிம்பிள். காட் இட்? ஆனால் இந்த பார்ட் மட்டும் கிளியராக எழுதுனீங்கன்னா ஆன்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்டாக வரும். now let's simplify this. எப்படி வரும், this part if you simplify, 30/90 divided by, இந்த டினாமினேட்டரில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், இதை சிம்பிளை பண்ணிடலாம். 30/90 இந்த பார்ட் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா 24 plus 30 divided by 90. கரெக்ட்? அப்போ என்ன வரும், this you will get 90/54. நான் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணேன். ஸோ 90/54 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா you will get 30/54. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா, let's simplify this and write the final probability. ஃபைனல் ப்ராபபிலிட்டி என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஆன்சரை வந்து they have equated with m/n இல்லையா, m/n ஓட ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நானும் அதே மாதிரி பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, 6 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா you will get 5 and 9. ஸோ this is equivalent to 5/9. ஆல்மோஸ்ட் we got the answer. கரெக்ட்? அப்போது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும், நான் ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் பேர் ஆன்சர் போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். m is 5 and 9. So automatically we'll go to the answer, which is 14, because 5 plus 9 will give you the answer as 14. Correct? Simple. So 5 plus 9 will give you the 14. So final answer is 14. Simple question இல்லையா? So this is very easy question, but provided that in the question ஓட understanding ரொம்ப clear-ஆ இருக்கும். ஓகேவா? Fine. போலாமா, அடுத்த question போலாமா? I hope it's clear. Yes? எல்லாரும் clear-ஆ இருந்தால் ஒரு thumbs up போடுங்க. Let's see next question. Okay. Again,
அடுத்து ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின். என்ன சார் எல்லா கொஸ்டினும் ஈஸியா இருக்கே அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? ஆனா ஆக்சுவலா நம்ம எக்ஸாம் பேப்பர்ல எல்லாமே ஈஸி கொஸ்டின்ஸும் இதே மாதிரி ஆர்டர்ல இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. We will have a combination. Actually in the shifted question paper it's moderate, not an easy paper, but நம்ம கொஸ்டின் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி we have to analyze. நம்ம டோட்டல் கொஸ்டின்ஸ்ல ஈஸியான கொஸ்டின்ஸை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணி போடுற அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து நம்ம இப்போ ஃபெசிக்ஸ்ல படிக்கிற நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜி இப்படி தான் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே எடுத்து போட்டுருவாங்க. ஸோ அதனால தான் அவங்க நம்மக்கிட்ட மெமரி பேஸ் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் முன்னாடி கொடுத்தாங்க, பின்னாடி எல்லாமே டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்களுமே வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அவங்களும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் பில்ட் பண்ணட்டும். ஓகே ஃபைன். ஸோ நம்ம சால்வ் பண்ண போயிடலாமா? லெட்ஸ் see what is the question. அண்ட் இந்த கொஸ்டின் வந்து இட்ஸ் ஃப்ரம் permutations and combinations. கிளாஸ் 11ல் permutation combinations படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுலேருந்து தான் இந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஸோ என்ன ஐடியானா அகெயின் இட்ஸ் another easy question. டோட்டலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃப்ரம் த இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் 5 letters are chosen and are arranged in alphabetical order. ஓகே, alphabetical orderல அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டல் ஆல்ஃபபெட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குங்கன்னா we have 26 alphabets. அதில் ஜஸ்ட் 5 alphabets மட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, சிம்பிளாக அரேஞ்ச் பண்ணல. என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அரேஞ்ச் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் எம்மை மட்டும் மிடில் செட் பண்ணிட்டாங்க. ஃபிக்ஸ்டு த எம் in the middle. ரிமைனிங் இருக்க 2 லெட்டர்ஸும் வந்து ரிமைனிங் 4 லெட்டர்ஸும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரிமைனிங் 4 லெட்டர்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டோட்டலாக 25. நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் 12 லெட்டர்ஸை நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன். 12C2. அகெயின் ரிமைனிங் 13C2. சார் இது எப்படி வேணால் எடுக்கலாம்ல சார்? ஏன் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் 12 போட்டிருக்கீங்க, செகண்ட் எனிதிங் இஸ் ஃபைன். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் 13 எடுத்து 12 எடுத்தாலும் ஓகே, 12 எடுத்து 13 எடுத்தாலும் ஓகே, both will give you the same answer, right? So when you solve this 12C2 into 13C2, so if you simplify this you will get the final answer. இதில் சில பேருக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருக்கலாம். என்ன டவுட் அப்படின்னா சார் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே, பட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது ஏபின்னு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் வரலாம் அண்ட் பிஏன்ற ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் வரலாம், கரெக்டாக? ஸோ டோட்டலாக அப்போ என்ன பண்ணுவோம், இந்த என்டையர் காம்பினேஷனையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we have to make it as multiplied by 2, கரெக்டா? யூஸ்வலாக நம்ம அப்படி தானே திங்க் பண்ணுவோம், கரெக்ட் தானே? தட்ஸ் ஃபைன். பட் என்னன்னா இந்த கொஷினில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேட்டா கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம கன்ஃபியூஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சார் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி இன் த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர். அதாவது நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுற ஆல்ஃபபெட்ஸ் வந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்கணும். விச் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏ இருந்ததுன்னா அடுத்து பி தான் இருக்கணும். இட் கேனாட் கோ ரிவர்ஸ். அதாவது பிக்கு அப்புறம் சி இருக்கணும், சிக்கு அப்புறம் டி. ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் போனால் தான் தட் வில் ஒர்க். அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் மட்டும் தான் எடுக்கணும். யூ கேனாட் டேக் த அதர் பாசிபிலிட்டிஸ். ஸோ யூ கேனாட் மல்டிப்ளை இட் பை 2, ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை இட் பை 1. அப்போ என்ன பண்ணால் போதும், ஜஸ்ட் 12C2 into 13C2 மட்டும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ என்ன சார் வரும் அப்படின்னா 12C2, how will you solve it? Very simple. 12 into 11 divided by 2 into 1. Again into 13 into 12 divided by 2 into 1. So if you simplify this, you will get the final answer 26. Again you will get 66. 6 3s are 18, remaining 1 78. So solving this you will get, so unit digit la end agra ore number vandu 8 side, only one option. So 5148 will be the right answer. Got it? Simple kana, very easy question. So இதெல்லாம் ரொம்ப குயிக்காக சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ ஜஸ்ட் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் இந்த கிளாரிட்டி ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்கணும். லைக் சம்டைம்ஸ் இந்த இடத்துல இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் கொடுத்தா தான் இட்ஸ் 5148, இல்லாட்டி யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை இட் பை 2, கரெக்ட்? பிகாஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் வச்சு 5 லெட்டர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போது இட் கேன் பி இன் எனி ஆர்டர். இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் கொடுத்தா தான் இந்த ஆன்சர் 5148. Got it? Yes, I hope it's clear. So next question போயிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். சார் இந்த கொஸ்டின் என்ன லெவலில் இருக்குது சார் அப்படின்னு கேட்டிங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் சி என்ன டாப்பிக்கில் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ சிக்மா, டிஆர், லிமிட் அண்ட் டென்ஸ் டு, சர்டன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மை திங்க் லிமிட்லேருந்து கேட்டுறாங்கன்னு யோசிக்காதீங்க. இட்ஸ் ஆக்சுவலி த கொஸ்டின் ஃப்ரம் சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ். ஓகே, சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் அ மாடரேட் லெவல் கொஸ்டின். சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைட் இட் கோ அப் டு டிஃபிகல்ட் லெவல், பிகாஸ் இதில் சால்விங் வந்து ரொம்ப கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப
லென்த்தியாக இருக்கும். அண்ட் ஸோ சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணலாம். ஸோ டோன்ட் வரி, நான் இருக்கேன். இதை ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன். சரியா? இந்த கேல்குலேஷன்ஸ் ஐ வில் ஷோ யூ என்டையர் கால்குலேஷன்ஸ். நோ வரிஸ். ஓகே, சால்வ் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நிறைய பேருக்கு என்னன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோன்னே எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறங்கிற டவுட் கண்டிப்பாக வரும். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா, லெட்ஸ் see the question. So sigma r equal to 1 to அது என்ன summation value which is Sn. So givenல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை கிளியரா எடுத்துட்டீங்கன்னா automatically your questions will be right. Okay, அப்போ என்ன பண்ணலாம்? Sn ஃபர்ஸ்ட் அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3 and 2n plus 5. ஃபர்ஸ்ட் given எடுத்து எழுதிடணும். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கான்ஷியஸாக பண்ணணும். ஓகே, ஸோ Sn. இப்போ ஆனால் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறது என்ன சார்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் டிஎன். அதாவது ஜெனரலாக nth டேர்ம் இங்கே வந்து என்ன வந்து ஆறுங்கிற மாதிரி மேட்ச் பண்ணியிருக்கனால ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ டிஎன் அண்ட் டிஆர் போத் ஆர் சேம். பர்டிகுலராக இந்த கேஸில் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது டிஆர்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு nth டேர்ம் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் தட் ஹாஸ் டு பி ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அந்த டேர்ம் வந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஆட் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா வாட் இஸ் யோர் ஃபைனல் ஆன்சர்? ரைட், இதுதான் கொஸ்டின். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, எப்படி பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு ஐடியாஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து சம், இன்னொன்று nth டேர்ம். Sn இருக்குது அண்ட் Tn இருக்குது. கரெக்டாக? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, லெட்ஸ் ட்ரை டு சிங்க் இந்த ரெண்டு பேராமீட்டரையும் சிங்க் பண்ணுற ஃபார்முலா என்னென்று லெட்ஸ் கோ டு அவர் மைண்ட். ஃபோல்டருக்குள்ளே போகலாம். லெட்ஸ் கோ டு சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ். செலக்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் nth டேர்ம் ஃபார்முலா தனியாக இருக்கும், Sn ஃபார்முலா செப்பரேட்டாக இருக்கும். அடுத்து இன்னும் மைன்யூட்டாக போனீங்கன்னா போத் nth டேர்ம் Sn ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஃபார்முலா என்னன்னு யோசிக்கணும். அப்படி யோசிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நோ வரிஸ், குயிக்காக கண்டுபிடிச்சிடலாம். வெரி காமன் ஃபார்முலா, ரொம்ப பேசிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா தான். nth டேர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு Sn மைனஸ் Sn மைனஸ் 1. கரெக்ட்? ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப அடிக்கடி யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா? nth டேர்ம் ஈக்குவல் டு Sn மைனஸ் Sn மைனஸ் 1. ரைட், இப்போ இது எப்படி சார் அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னா, லெட்ஸ் டேக் இப்போ Sn நம்ம கிட்ட இருக்கு. லெட்ஸ் டேக் Sn மைனஸ் 1, இதோட வேல்யூஸ் எழுதிடலாம். ஓகேவா? இதை பண்ண ஃபர்ஸ்ட் nth டைம் கிடைச்சிரும். அதுக்கப்புறம் லெட்ஸ் see how we can proceed. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் Sn மைனஸ் 1 போட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா, லெட்ஸ் டூ திஸ் டைரக்ட்லி. இப்போ n-க்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும்னா, we should replace இந்த n இருக்க இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், n மைனஸ் 1 ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னா 2n மைனஸ் 2 will give you minus 2 minus 1 is minus 3. அடுத்து 2n minus 2 plus 1. 2n minus 2 plus 1 will give you minus 1. Correct? அடுத்து 2n minus 2 plus 3. Again 3 minus 2 will give you plus 1. Again 2n minus 2, 5 minus 2 will give you 3. 2n plus 3 divided by 64. Okay? Sn and Sn minus 1 is done. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? So let's do this. So when you subtract this, what will happen? நான் சப்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம்னா, லெட்ஸ் see என்னென்ன டேர்ம் காமனாக இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். see 2n minus 1, 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 1, 2n plus 3, 2n plus 3. 3 டேர்ம் காமனாக இருக்குமா? நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, லெட்ஸ் ட்ரை டு ரைட் திஸ். இப்போ 3 டேர்ம் காமனாக இருக்கனால லெட்ஸ் ரைட் இட் இன் திஸ் டேர்ம். இப்போது இதுலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் டேக் காமன் டேர்ம்ஸ். காமன் டேர்ம்ஸ் எப்படி எடுக்கலாம்? லெட்ஸ் ரைட் இட் ஹியர். ஓகே, Tn. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, both I am just subtracting. Sn minus Sn minus 1 இருக்கு இல்லையா? சப்ராக்ட் பண்ணும்போது what I'll do, I'll just take common terms மட்டும் நான் தனியாக எடுத்துடுறேன். 2n minus 1. ஓகே, அடுத்து 2n plus 1, 2n plus 3. கரெக்ட்? இது காமனாக எடுத்துட்டீங்கன்னா you have remaining only 2 terms. What are the terms? Remaining 2 terms என்னங்கன்னா, let's see என்னென்ன terms இருக்கு. 2n plus 5 and 2n minus 3. Subtract பண்ணீங்கன்னா both 2n will get cancelled and what will happen now? 2n plus 5 minus 2n, 2n and 2n will get cancelled. அப்புறம் 5 minus ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 5 plus 3 8. காமனான டேர்ம்ஸ் போக ரிமைனிங் மட்டும் நான் எழுதியிருக்கேன். சரியா? ஸோ ரிமைனிங் மட்டும் சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா you got 8 and denominator as it is 64. Simple. Got it? So now let's write the final Tn value. Directly 1 by Tn போயிடலாமா? Yes, because இங்கே கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா you will get, this will be 8. Correct? அப்போ 1 by Tn க்கு பதிலாக இந்த கொஸ்டினை நமக்கு என்னன்னா r யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Let's replace that.
no issues. 1 by tr replace பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? 8 will go to numerator, correct? அடுத்து 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3. Okay, almost done. 70% problem done. என்ன சார் சொல்றீங்க? இவ்வளவு நேரம் போட்டு 70% தானா? எஸ், 70% தான் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. பிகாஸ் நம்ம என்னன்னா இந்த இப்போ நம்ம எந்த டேர்ம் டிஆர் மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 1 by tr ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. இது 1 to infinity வரைக்கும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ரிசல்ட்ஸ் வருங்கிறது தான் நமக்கு இங்க क्वेश्चन. கரெக்ட்டா? ஸோ லெட்ஸ் ஆட் தட். இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா லெட்ஸ் டூ த அடிஷன் ப்ராசஸ் ஹியர். ஓகே, டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கு? -1 +1 and +3. ஓகே, ஸோ இங்க பண்ணிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் சேஞ்ச் இட். ஓகே ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா லெட்ஸ் ரைட் 1 by tr is equal to 8 by 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3. இதா இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஃபைன். இப்போ என்ன சார்னா இந்த சீரீஸை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணும். பிகாஸ் எந்த சீரீஸுமே ஃபார்ம் ஆகல. லைக் இந்த சமேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? APO, arithmetic progression, geometric, or some harmonic progressions, or telescopic series, some special series, ஏதாவது கொண்டு வர சீரிஸ் ட்ரை பண்ணும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி சீரிஸ் கொண்டு ட்ரை பண்ணும்போது நான் இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா லெட் மீ டேக் திஸ் லாஜிக். இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த சீரிஸ் கொண்டு வரதுக்காக நான் ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ணுறேன். 1 by 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுறேன். ரிமைனிங் ஐ வில் ஃபிக்ஸ் இட் ஆஸ் இட் இஸ். ரிமைனிங்லாம் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. ஓகே, ஸோ ரிமைனிங் ஐ வில் நாட் டிஸ்டர்ப். 2n minus 1, 2n plus 1, and 2n plus 3. Let's do this part here. Okay. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா will cancel this, will be taken as 2. அப்போ என்ன பண்ணிடலாம்னா இந்த பக்கம் 2 மட்டும் தனியாக இருக்கும். அண்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் 4. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 4 நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஐ எம் ட்ரைங் டு ரைட் 2n plus 3. 1 second. So 2n as usual நம்ம இருக்கிற ஒரு சீரிஸ் அப்படியே எழுதிடலாம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா 2n plus 1 as it is எழுதிடலாம். மைனஸ் ஆஃப் +3 இருக்கு இல்லையா? ஸோ +3 as it is எழுதிடலாம். இன்னொரு சீரிஸ் என்ன இருக்குன்னா 2n minus 1. ஆக்சுவலாக என்னன்னா டினாமினேட்டரில் இருக்க சீரிஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுறேன். ஸோ 2n plus 3 ஆல்ரெடி இருக்கு, அங்கே கொண்டு வந்துட்டேன். அதே மாதிரி 2n minus 1 டினாமினேட்டரில் இருக்கு, அதையும் கொண்டு வந்துட்டேன். பட் இஃப் ஐ சிம்பிளிஃபை திஸ், plus 2n minus 2n கேன்சல் ஆயிரும். +3 minus into minus +1 டோட்டலாக 4 தான் வரும். ஸோ நோ சேஞ்சஸ். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் நான் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல, ஜஸ்ட் நான் கம்ஃபர்டபுளாக நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நவ் லெட் மீ ரைட் இட் ஆஸ் இட் இஸ். அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3. Now if you see, in the denominator is common for both the terms இல்லையா கண்ணா? Correct? இந்த 3 termsம் common for both this term and this term, correct? அப்போ நான் ரெண்டுக்கும் காமன்றனால how I'll write this is 1 by tr. See, நான் இன்னும் I have not added sigma, I am just writing 1 by tr, correct? 2 அப்படியே இருக்கட்டும். So this term I am writing it as 1 by, இதில் 2n plus 3, 2n plus 3 will get cancelled இல்லையா? காமனாக இருக்கும். when you take it as thing, it will become common. So அப்போ என்ன ஆகும்னா this part will become, okay, so இப்போ என்ன ஆகும்னா denominatorல this will become 2n minus 1 into 2n plus 1 minus of 1 by, again இப்போ என்ன ஆகும் this part 2n minus 1, 2n will get cancelled. அப்போ என்ன ஆகும்னா 2n plus 1 into 2n plus 3. அவ்வளோதான். இப்போ 1 by tr பாருங்க. now if you see this, இந்த பேட்டர்ன் என்ன சார் என்ன ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்கன்னா டெலஸ்கோபிக் சீரீஸ், கரெக்ட்? ஸோ அதாவது இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா தெரியும் this 1 by tr is there. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா sigma r is equal to 1 to infinity. now I am getting back to the question. ஓகேவா? 1 இருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம சீரீஸ் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஓகே, இப்போ தான் நான் சீரீஸ் அப்ளை பண்ண போகிறேன். இப்போ வித்தின் திஸ் சீரீஸ் இப்போ நான் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் வர ஆன்சர்ஸை பேஸ் பண்ணி வில் மல்டிப்ளை இட் வித் பை 2. அவ்வளோதான் இந்த சீரீஸ். இப்போ எப்படி சார்னா see what will happen. இப்போ நான் சீரீஸ் அப்ளை பண்ணுற பாருங்க. 1 கொடுத்தனா என்ன ஆகும்? this first format will become 1 by 1 கொடுத்தனா 1 3 and then you will get 3 5. again 2 கொடுத்தனா அடுத்து என்ன ஆகும்? ஆக்சுவலாக இந்த சீரீஸ் ப்ளஸ்ல கனெக்ட் ஆகிட்டுங்கன்னா I just write it by 1 by 1. உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் 1 by 1 எழுதுறேன். ஸோ 1 3,
So if you write it as 3 5, next 5 7, again 1, it will be like keep on going this, right? இது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். and இது எது வரைக்கும் போகும் சார் அப்படின்னா finally you will substitute infinity. அப்ப என்ன ஆயிரும், final term will become 0. now if you observe this 1/3 அப்படியே இருக்கும். 1 3 sorry 3 5 cancel. அடுத்த ஸ்டெப் இங்க என்ன சார் இருக்கும்னா, இப்போ நான் 2 போட்டிருக்கேன்னா 3 போட்டிருந்தா என்ன இருக்கும், see 3 போட்டிருந்தா again I'll write one more series for you, one more term. 3 போட்டிருந்தோம்னா 6, 3 to 6 minus 1 5, correct, sorry 5 and then 7, correct. again in the pattern this is also will get cancel இல்லையா, 1/5 5 7, correct. so automatically என்ன ஆகும்னா இந்த series before term 0 க்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்க terms எல்லாமே என்ன ஆயிரும்னா keep on, it will get cancelling. அப்ப remaining என்ன இருக்கும் சார் அப்படின்னா very simple, you will get sigma r is equal to 1 to infinity 1 by tr is going to give 2 into இந்த entire series la remaining இருக்க ஒரே term என்ன 1 by 1 into 3 which will give you 1 by 3. அப்போ what is the final answer, we are getting 2 by 3. பாப்போமா ஆப்ஷன்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணிடலாமா, let's see. okay, so options are yes, 2 by 3 is there, 3 by 4, 1 by 5, 2 by 5. so நம்ம கால்குலேட் பண்ண ஆன்சர் என்ன, exactly it is 2 by 3. simple கண்ணா. so அப்போ இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா சால்வ் பண்றதுக்கு see நீங்க if you want that simplifications நீங்க வேணா ரிவ்யூ like rewind பண்ணி you can take screenshot also for detailed step, but very important you should have this idea, this is the only idea we should have, plus addition to that telescopic series na enna அப்படிங்கற ஐடியாஸ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா இந்த கொஸ்டினை ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, of course it's a moderate level, but இந்த ஐடியாஸ்லாம் இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, I hope it's clear. போலாமா, அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாமா, let's see. ஓகே கண்ணா, ஃபைன். ஸோ ஒரு பெரிய கொஸ்டினுக்கு அப்புறம், ஒரு பெரிய மலைக்கு அப்புறம் சின்னதாக ஒரு சிம்பிள் ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது போர்டு லெவலில் ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நான் ஜேஏ ப்ரிப்பேர் பண்ணலனாலும் சரி, ஒரு போர்டு லெவலில் படிச்சிருந்தாலே இந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஸோ என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா, ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ லைன்ஸ், ரைட்? 2 லைன் கொடுத்துருக்காங்க and we just need to find the shortest distance, correct? and of course it's from 3D geometry and it's very very easy question. just we need to have a formula, one for single formula in our mind. so enna formula அப்படின்னா d equal to a2 vector minus a1 vector dot b1 vector cross b2 vector, correct? b1 vector cross b2 vector divided by modulus of b1 vector cross b2 vector. yes, d equal to shortest distance, right? இப்போ let's write this formula. இப்போ இந்த ஃபார்முலால just a2 a1 b1 b2 இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலே automatically will get it. so இப்போ a1 vector என்னன்னு எடுத்துடலாம். so I will show you how you can write this a1 vector, a2 vector and b1 vector and b2 vector. first a1 a2 எப்படி எழுதலாம்? so these are given in points இல்லையா? so இந்த இடத்துல இருக்க these are a1 a2 a1 vector and these are related to a2 vector, இந்த points இல்லையா? so அப்ப எப்படி எடுக்கலாம்? I vector plus 2j vector, just neglecting minus sign, நீங்க remaining vector அப்படியே எடுத்துக்கலாம், points வந்து position vector எடுத்துக்கலாம். and நீங்க minus sign விட்டுட்டு எடுத்தீங்கன்னா you will get minus 2y vector, correct? again plus இங்க already minus தான் இருக்கு, so you will get 2j vector, again minus k vector. simple. so a1 a2 எடுத்தாச்சு இல்லையா? next let's take b1 and b2 vector. so b1 b2 vector எப்படி எடுப்பீங்க? again another simple thing, b1 vector b2 vector angle, these are nothing but see a1 a2 is, these are called as position vectors, correct? and what are b1 b2 vector? these are the parallel vectors. line 1 oda parallel vector b1 vector, how will you take it? so you will take it as 2y vector plus 3j vector plus 4k vector, correct? denominator. yes, adhe mari b2 vector, b2 vector is 7i vector plus 8j vector plus 2k vector. simple. got it? so formulas தேவையான எல்லா vectors இருக்கா? a1 a2 b1 b2 all 4 vectors are there. a2 minus a1 difference எடுத்துட்டு and this you have to take cross product, again you will get in vector. ரெண்டுக்கு dot product எடுத்தீங்கன்னா you will get a scalar value. again
இதுக்கு கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற வெக்டாருக்கு you have to take modulus. ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can check it on your own. நீங்க செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you will get the distance. I'll just give the final answer only. நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். So you will get 88 by root of 1277. சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get that as answer 88 by root of 1277. ஸோ நீங்க சால்வ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். And these are a1 a2 b1 b2 vectors. ஈஸி கொஸ்டின் இருக்குன்னா நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா? எஸ். Next question. So the product of all solutions of the equation. So either certain students might feel easy and certain students might go up to moderate level because சில பேர் நம்ம யூஸ்வலாகவே எக்ஸ்போனன்ஷியல் லாகெல்லாம் பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்படிலாம் பண்ண தேவையில்லை. வெரி ஈஸி கொஷின். நான் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதை நிறைய மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம், பட் ஐ வில் டேக் த மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் வே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த கொஷினை பார்த்தோன்னே கிளியராக எக்ஸ்பென்ஷியல் அந்த சைடு இருக்கு இல்லையா? ஸோ டைரக்ட்லி we'll start solving this by taking log on both sides. So log எடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்? ln. Okay, if you are taking log, you should be on a base e because already இங்கே எக்ஸ்பென்ஷியல் இருக்கு இல்லையா? So I'll take ln on both sides. So when I take it, what happens? E power 5 into log of base e h square plus 3 is equal to ln of h power 8. So starting here, இது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணா when you take this will get cancelled. So automatically என்ன வரும்னா you will have 5 ln h square plus 3 is equal to ln of h power 8 can be written as 8 ln h. கரெக்ட் தானே? ln of h power 8 பேஸ்க்கு முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டேன். So if you simplify this 5 ln h square, okay, plus 3. Okay, the first நம்ம என்ன பண்ணலாம், slightly will change it, minus 8 ln of h. கண்ணா ஈக்குவல் வந்துருக்கு இல்லையா? அந்த சைடு இருக்கிறது லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டேன், plus 3. So just by observing this நமக்கு ரொம்ப கிளியரா ஐடியாஸ் கிடைச்சிருக்கும். இட்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். அப்படியே சால்வ் பண்ணாலும் ஓகே, இல்லை சார் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இல்லைன்னா யூ டேக் இட் அஸ் டி. இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறது கம்ஃபர்டபுளா இல்லைன்னா யூ டேக் இட் அஸ் 5t ஸ்கொயர் minus 8t plus 3 is equal to 0. So இப்போ இதை எடுத்து சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஸோ இங்கே என்ன சார் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா I've just taken t is equal to ln h. Very important. Just replace it. t is equal to ln h எல்லாம் replace பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ சால்வ் பண்ணால் என்ன ஆகும்? 8 3 is 20, sorry 5 3 is 15, correct? ஸோ அப்போ எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம்? So you will get the factor as 5t square minus 5t minus 3t plus 3 is equal to 0. 5t if you take it common, t minus 1, correct, minus 3, again t minus 1 equal to 0. You will get two values, t is equal to 1 and t is equal to 1 second. So t is equal to 1, another value is t is equal to direct 5t minus 3 na t is equal to 3 by 5, correct? Yes. Minus 80 splitted as okay, no issues. So t is equal to 1 and t is, now replace it, ln h equal to 1, correct? So multiply panna we are getting minus add panna minus 8 irukku, multiply panna plus 15 and the factors are fine. T, okay, minus 3t minus 1, t is equal to ln h equal to 1 and ln h equal to 3 by 5. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா if you take it ln அந்த சைட் போனுச்சுன்னா exponential e power 1, மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது. log h equal to 1 னா h is 0, correct? So h இருக்கிறது 0 கொடுத்தீங்க, log anything power of 0 will become 1, okay? So இந்த இடத்துல என்னது log 1 is 0, don't get confused. h is equal to ln னா exponential e baseல இருக்கும் இல்லையா? What is the difference between log and ln? எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். log will be under base 10, ln அப்படிங்கிறது natural logarithm, base வந்து e, okay, very important, keep it in mind. அப்போ h is equal to e power 3 by 5. so ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சிருச்சா? பட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, these are the two solutions, h is equal to e power 1, h is equal to e power 3 by 5. கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா it's not just finding the solution, finding the product of all solutions. So we got two solutions, let's find the product. So what is the product here? So very simple, just இது ரெண்டுக்கு product எடுத்தீங்கன்னா what will happen? Base same இருக்கு, powers add பண்ணீங்கன்னா
you will get it as e power 1 into e power 3 by 5. So very clearly, let's change it. So your final solution will be e power 1 plus 3 by 5, which will give you e power 8 by 5. So you got that option right? E is equal to 8 by 5. So this is your final answer, option C. E is equal to C, e power 8 by 5 is your final answer. Simple kana, very simple question, very easy question, but we have to make sure that நீங்க log correct எடுத்திருக்கீங்க and you have to apply the basic logarithmic properties. Yes, okay. So let's move to the next question. So what is the next question? It's easy or moderate. Again, it's another easy question. என்ன சொல்லிருக்காங்க? Let the foci of the hyperbola be 1, 14, 1, minus 12, and it passes through 1, 6, then the length of its lattice rectum is. So it's a question from hyperbola, correct? So hyperbola என்ன சொல்லிருக்காங்க? Again, answer easy question na, because very basic formulas kana. Hyperbolas la ரொம்ப பேசிக்கான ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணீங்கனாலே you'll get this answer. Let's start this. இப்போ ஹைப்பர்போலானா உடனே மைண்ட் how it should think அப்படின்னா hyperbolas ரிலேட்டடா எனக்கு என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் I should know. Very first, it should start with eccentricity. அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல இந்த கொஸ்டினை யாரும் டச் பண்ண முடியாது அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ சப்போஸ் I don't know what is the length of its lattice rectum formula. ஹைப்பர்போலாவோட length of lattice rectum formula என்ன? It is nothing but 2b square by a. Okay, first இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்து இந்த क्वेश्चन சால்வ் பண்றதுக்கு foci of the ellipse, distance between two foci of the ellipse is 2ae. This is distance between two foci of the ellipse. இந்த ஐடியாஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். Another third important thing is the distance, like when you take pf1 minus pf2 is equal to 2a. அதாவது ஹைப்பர்போலால ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபோக்கஸ்க்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் பிஎஃப்2க்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதோட டிஃபரன்ஸ் மாடலஸ் எடுத்தீங்கன்னா இட் ஷுட் ஈக்குவல் டு 2a. இந்த மூணு ஹிண்ட்டுமே ப்ராப்பராக தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டினை கம்ப்ளீட்டாக சால்வ் பண்ணும். பட் தீஸ் ஆர் வெரி பேசிக் ஹிண்ட் இல்லையா, பேசிக்கான ஐடியா தானே. இப்போ இந்த சார் இப்போ எப்படி சார் நீங்கள் டேரெக்டாக இதை எடுத்தீங்க? பிகாஸ் நான் எப்படி கனெக்ட் பண்ணேன்னா லென்த் ஆஃப் lattice rectumங்கிறது 2b square by a. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன வேணும்னா ஐ நீட் த வேல்யூ ஆஃப் a and b square. ஸோ a and b கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க ஹிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிவன் foci, ரைட்? foci of the hyperbola is given. அதை வச்சு நான் 2ae எடுத்துட்டேன். அகெயின் another point is given. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா again I'll go to my mind, I check it. பாயிண்ட்டுக்கும் லைக் ஃபோக்கஸையும் வச்சு கனெக்ட் பண்ணி என்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்குன்னு யோசிச்சேன். ஸோ ஐ காட் திஸ் ஃபார்முலா. திஸ் 3 ஃபார்முலா இருந்த போதும் ஈஸியாக இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா, ரெடியா? லெட்ஸ் சால்வ் திஸ். எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதில் இன்னொன்று என்னன்னா வி நீட் தி ஆர்டர். ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஆர்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் 2ae. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஃபோக்கஸ் இஸ் 2ae. ஸோ when you take the distance, 1 minus 1 will become 0. 14 minus distance will become 26, correct? So will become square root of h2 minus h1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So you got 2ae is equal to 26. We got ae is equal to 13. First point, this data we got. அடுத்து let's take the distance pf1. pf1 எவ்வளோ? So distance between one focus and one point. So if you take the distance 14 minus 6, pf1 is giving 8. And when you take pf2, again 1 minus 1, again it is 0, minus 12 minus 6 will give you minus 18 whole square root. So that will go, so you will get 18, correct? pf1 and pf2 will give you 18. Ipo what is pf1 minus pf2? It is equivalent to 2a, correct? So what is your 2a value now? 18 minus 8 will give you 10. So a is equal to 5. Simple. A is equal to 5. A kadichiruchu, e kadichiruchu, and what is e value now? E is equal to 13 by 5. Now let's go for directly b square. So what is b square now?
let's go for b square. So b square is equal to a square into e square minus 1, correct? So idhula substitute pannina what will happen? B square equal to a square is 25 and e square is 169 by 25 minus 1. So very clearly we got b square is equal to 25 and 25 will get cancelled and this will become 144, correct? 169 minus 25 will give you 144. That's it. 25 and 25 will get cancelled. We got b square. Almost முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? என்னது b square இருக்கு, a இருக்கு and e is there. But what is we required? We need to calculate the value of 2b square by a. So what is 2b square is 144 divided by a is nothing but 5. 144 into 2 divided by 5. Simple. So very clearly we got to know what is the answer, which is 288 by 5, which is option C. Simple. புரியுதா கண்ணா? ஸோ கொஸ்டின்ஸை பார்த்து எப்போவுமே பயப்படாதீங்க, வெரி சிம்பிள். ஸோ கொஸ்டின்ஸுக்கு தேவையான ஹிண்ட் கண்டிப்பாக நமக்கு அதில் இருக்கும். ஸோ தட் யூ கேன் கோ த்ரூ. எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஜஸ்ட் அ செகண்ட். ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கண்டினியூ பண்ணலாமா? உங்களுக்காக இன்னும் எனர்ஜி ஏற்றிட்டு வந்திருக்கேன், ரைட்டா? ஏன்னா இன்னும் we have few questions, set of questions to solve. இன்னைக்கு நம்ம இதை முடிக்காம மெமரி பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு தான் we are going to end up this live. ரெடியா? I want energy from your side also. Yes, give a like button and you can just give a thumbs up also and give your support to this feathers channel. We will be creating more videos for you. சரியா? இன்னும் நிறைய செஷன்ஸ் இதில் இருக்க ரிமைனிங் ஷிஃப்ட் எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ போலாமா? வீடியோக்குள்ளே போலாமா? எஸ், லெட்ஸ் கண்டினியூ இட். ரெடி? ஓகேங்கண்ணா. ஸோ ஃபார் 7 questions கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். கம் ஆன், லெட்ஸ் கோ. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வெரி சிம்பிள். ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு see now it has become very easy question. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செட்ஸ்ல லைக் எக்ஸாம்ஸ்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணவே கூடாது. these are the scoring areas. இப்போ என்னன்னா வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். எதுலேருந்து வந்திருக்கு சார் அப்படின்னா, இட் இஸ் ஃப்ரம் கிளாஸ் 12 வெரி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் லைக் செட்ஸ், ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் நான் எம்டி ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, லெட்ஸ் see how you can approach this. set A 1, 2 and 3. okay, set A 1, 2 and 3. so number of non-empty equivalence relations. so இது எப்படி பண்ண போறோம்னா, let's directly write. நமக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் செட்ஸ்ல எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. so let's see என்னென்ன டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் எழுத முடியுதுன்னு பார்க்கலாம். very first let's write 1, 1, 2, 2, 3, 3. one equivalence relation. might be certain students equivalence relation என்னன்னு தெரியாம இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துறேன். ஸோ பிகாஸ் கிளாஸ் 11 படிக்கிறீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஐடியா எல்லாம் இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் அப்படின்னா த ரிலேஷன் விச் ஷுட் பி போத் லைக் ரிஃப்ளெக்சிவ். ஒன் செகண்ட். A relation is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric, and then transitive. reflexive, symmetric and transitive. இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸும் இருந்தது அப்படின்னா that is called equivalence relations. இன்னும் எக்ஸாக்டாக எனக்கு தெரியணும் சார், நான் 11th இருக்கேன், கிளாஸ் 11ல் இருக்கேன், எனக்கு ஐடியா இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் கண்ணா. அதாவது இப்போ ஒரு செட் ஏ இருக்குது அப்படின்னா லெட்ஸ் டேக் இங்கே ஒரு எலமெண்ட் ஏபிசி, சும்மா நான் ஜென்ரல் எழுதுறேன் ஸோ தட் ஈஸி ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ரிலேஷனில் ஏ கமா ஏ பி கமா, அதாவது செட் ஏ இருந்தால் அந்த எலமெண்ட்டும் இருக்கணும், சேம் எலமெண்ட் இருக்கணும், தென் இட் இஸ் கால்ட் ரிஃப்ளெக்சிவ். அடுத்து இஃப் ஏ இஸ் தேர் டெஃபினட்டா பியும் இருக்கணும், அதாவது ஏ கமா பி இஸ் தேர் அப்படின்னா பி கமா ஏ இருக்கணும். இந்த செட் ஆஃப் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் சிமெட்ரிக்.
அடுத்து transitive என்ன சார் அப்படின்னா if a comma b is there and b comma c is there then definite என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா then a comma c also should be there. இப்படி இருந்தா it's transitive. so இதுதான் reflexive symmetric and transitive கான கண்டிஷன். so இது எல்லாமே ஒரு ரிலேஷன்ஸ்ல இருந்ததுன்னா that is called equivalence. okay so என்ன ஐடியானா அது வயலேட் பண்ணக்கூடாது, that is the key point. so அப்படி எழுதும் போது this is r1, this is one type of relation. r2 என்ன பண்ணலாம்னா you can write 1 comma 2 and 2 comma 1, this is 2. r3 1 comma 3 and 2 comma 3, this is r3, correct? sorry, 1 second. Symmetric, let's write it 1 comma 2 and 2 comma 1. next what you can write is 2 comma 3 and 3 comma 2. yes, next r4 is 1 comma 3 and 3 comma 1. see 4 types of relations எழுதியாச்சா? now what you can do is r5. இப்போ இது எல்லாத்தையும் like r1 r2 r3 4 இத நாளையுமே காம்பினேஷன் பண்ணி ஒரு ரிலேஷன் எழுதலாம் இல்லையா? கரெக்ட். r1 r2 r3 4 இது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி if you write one relation, that is fifth relation. that's it. so maximum இவ்வளவு தான் பண்ண முடியும் because we have just only 3 elements. so இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா you can write only maximum 5 relations. so your answer is 5. so number of non-empty equivalence relations for set this given set is 5. simple, very easy question kana, just நமக்கான ரிலேஷன்ஸை பத்தி ஒரு ஐடியா இருக்கும். got it? போலாமா? next question போயிடலாமா? okay, next question. so class 11, this is from class 11 NCBSE NCERT refer பண்ணீங்க அப்படின்னா this is from again sequence and series which is an geometric progression. correct? ரொம்ப கிளியராகவே கொடுத்துட்டாங்க ஜிபின்ட்டு. ஸோ இதில் நம்ம ஓகே இது என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ்னா இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அப்ரோச். இந்த கொஷின் வந்து certain students might feel it easy but it can go up to moderate level also. based on your approach this question difficulty level will be different. so எப்படி சார் அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னா let's write the given data. ஆக்சுவலாக இந்த கொஸ்டின்ல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு, இதில் just typing error. it should be a2 plus a4. 1 second. it's not a2 plus a4. yeah, this is a4 and this side it is a6. okay, a4 a2 plus a4 is 29 and a6 is, what is the a6? in the question actually the typing error. so let's solve this now. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா very first a1 into a5 is equal to 28. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா a into ar power 4. ஸோ நமக்கு இது ஜென்ரல் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? an is equal to a into r power n minus 1. ஸோ ஐடியா இல்லைனா I'll write it here. an ஜென்ரல் ஃபார்முலா a into r power n minus 1. one simple formula, ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போதுங்கண்ணா. this question is very simple. okay, an is equal to a into r power n minus 1. so first இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா slightly I will rearrange this. எப்படி சார் rearrange பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ar into ar cube. correct? split பண்ணிட்டேன் ar cube 28. இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து I will take it as 1. okay, அடுத்து we have one more data கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? what is the another data is given a2 plus a4 is equal to 29. this is the another data. இதையும் solve பண்ணுவோம். let's see. அப்போ ar plus ar cube is equal to 29. so from here இப்போ equation 1 என்ன பண்ணலாம்னா let's take ar cube is equal to 28 by ar எடுத்துக்கலாம். சரியா? for simplification. அப்போ என்ன ஆகும்? ar plus 28 by ar is equal to 29. கண்ணா பாருங்க இது just if you take it cross multiply இந்த ar க்கு வந்து if you want you can just replace it. இதனா எல்லாமே ar இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேணும்னா you can replace it with something else. அப்போ என்ன ஆகும்னா you take it as t is equal to arன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் சால்வ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ cross multiply பண்ணீங்கன்னா t square. ஏன்னா எவ்ரி டைம் arன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக ஐ எம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் இட் as t.
Okay, so t square minus 29t plus 28 equal to 0. Very simple. If you simplify this, what you will get? T minus 1 into t minus 28 equal to 0. So அப்போ t க்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு. 1 t is equal to 28. So very clear நமக்கு it's increasing GP. So நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, let's take AR is equal to 1, AR is equal to 28. இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, let's take this AR is equal to 1. Okay, because increasing GP இல்லையா? So AR is equal to 1 na, then what is AR cube? AR cube is equal to 28. Correct? AR t is equal to AR is equal to 1. Or இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, you cannot take this directly. So AR cube நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ வந்துருச்சு பாருங்க. I will do it here. So AR equal to 1. And இப்போ இதிலிருந்து சால்வ் பண்ணீங்கன்னா what you will get கண்ணா? AR cube is equal to 28. So நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. AR cube is equal to 28, AR is equal to 1. So இதை நம்ம ரெண்டையும் வச்சு என்ன பண்ணலாம்னா, let's solve this. டிவைட் பண்ணிடலாமா? AR cube AR டிவைட் பண்ணா என்ன ஆகும்? AR A will get cancelled and you will get R square is equal to 28. கண்ணா கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. This is equation 1. இதை 1 எடுத்துக்கோங்க and this you take it as equation 1 and this you take it as equation 2. So எடுத்தீங்கன்னா, okay, so this part if you divide it, what will happen? R square will be 28. R square 28 na, what about A? R equal to root 28. So A is equal to 1 by root 28. So we got A is equal to 1 by root 28 and R is equal to root 28. So ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சிருச்சா? A வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு, R வேல்யூ கிடைச்சிருச்சா? So now in question இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find A sits. Very simple. A sits is equal to AR power 5. Correct? Simple formula, an equal to AR power n minus 1. Correct? So AR power 5. So A is nothing but 1 by root 28 into root 28 whole power 5. So idla confuse agave thevilla. So this you can write it as 5 root whole power 5 illaya. So how will you write this? Root 28. Now what you will do is root 28 5, right? So 1 root 28, if you split it up, what will happen? This will become root 28 whole power 4. Correct? Correct? Yes. So இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, if you cancel this, you will get 4 by 2 which will become 28 square. So what is 28 square? Very clearly we got 28 square is 784. So your final answer is 784. Simple. Got it? ஆனால் ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ கொஸ்டின் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோம்? ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான ஒரே ஒரு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, an is equal to AR power n minus 1. இதை தவிர ஏதாவது நியூவான ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணுமா இந்த கொஸ்டினில்? நோ, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் அப்ரோச் பண்ணணும் அண்ட் மேக் இட் சிம்பிள். இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டடான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஏதாவது கொஞ்சம் டேர்ம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இது நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எழுதும் போது என்ன ஆகும்னா மிஸ்டேக்ஸ் ஆயிரும். ஸோ அதனால இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர். ஸோ அக்யூரேசி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாக்டாக இருக்கும். இட்ஸ் நாட் தட் நம்ம இப்படி தான் போகணும்னு கம்பல்ஷன் கிடையாது. பட் இந்த மாதிரி இஃப் யூ டேக் இட் யுவர் அக்யூரேசி வில் பி மோர். தட்ஸ் இட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஃபைன். அகெயின் அனதர் சார் என்ன சார் எல்லா கொஸ்டின் ஈஸின்னு சொல்லாதீங்க சார் அப்படின்றாதீங்க. வி வில் மேக் இட் ஈஸி. ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அ மைண்ட் செட் இல்லையா? ஸோ when you practice more questions, all questions will become easy. இல்லையா? கரெக்ட்? ஃபைன். இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். அகைன் இட்ஸ் ஃப்ரம் சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரிஸ். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷிஃப்ட்டில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரிஸில் கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் அதிகமாக கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் ஈவன் ஃப்ரம் கோஆர்டினேட் அண்ட் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா வெக்டர் அண்ட் 3D அண்ட் 11th பார்த்தீங்கன்னா கோனிக் செக்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் கோனிக் செக்ஷன்ஸ் அண்ட் 12th வந்து வெக்டர் அண்ட் 3D. இது ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட்டில் வெயிட்டேஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ யூ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் மோர் டாபிக்ஸ். இந்த வருஷம் JEE ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாபிக்ஸை கொஞ்சம் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. சரியா? ஃபைன். ஸோ இந்த கொஸ்டின் போயிடலாமா? என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ வெரி கிளியர்லி இட்ஸ் கிவன் 8 is equal to 3 plus ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் 3/4.
ஸோ நான் எடுத்தோன்னே என்ன பண்ணிடுறேன்னா ஐ வில் ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஸ்ப்ளிட் இட் அப். இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுறேன். அகெயின் இது ஒரு பார்ட்டாக எழுதிடுறேன். அகெயின் ப்ளஸ் based on unknowns p by 4 plus p square by 4 square, it will go both goes to infinity till infinity வரைக்கும் போகும். சரியா? and இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியரா சிம்பிளா தெரியுது. it is an geometric progression because இதோட common ratio பார்த்தீங்கன்னா very clearly it has a common ratio of r is equal to 1 by 4, correct? அதே மாதிரி இதோட காமன் ரேஷியோவும் பார்த்தீங்கன்னா r is equal to 1 by 4, கரெக்டா? 1 by 4 அப்படியே கான்ஸ்டன்ட்டாக மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அன் ஜியாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன். இட்ஸ் நாட் அ சிம்பிள் ஜியாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன். திஸ் இஸ் நாட், இட் இஸ் அன் இன்ஃபனைட் ஜியாமெட்ரிக் சீரீஸ். கரெக்டாக மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க. சீரீஸ் வந்து இட் இஸ் அன் இன்ஃபனைட் ஜியாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன். ஸோ அப்போ என்ன சார் இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஹிண்ட் சார் அப்படின்னா ரொம்ப கிளியராக நமக்கு என்ன தெரியணும்னா we should know s infinity is equal to a by 1 minus r. simple. இந்த ஒரே ஒரு சின்ன ஃபார்முலா தெரிஞ்சு அப்படின்னா இந்த क्वेश्चन ரொம்ப ஈஸியா போட்டுடலாம். let's see how we can solve this. ஓகேவா? ரெண்டு இருக்கு. சோ அப்ப a ஓட வேல்யூ என்ன? so a is nothing but 3 divided by 1 minus 1 by 4 plus p divided by first term p தான கண்ணா? so p by 4, sorry, p by 4 and 1 minus 1 by 4. okay, so இப்போ இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? 3 into 4 minus 1, 3 by 4. so you will get 4 minus 1 is 3, 3 by 4 cancel ஆயிரும். again you will get 4 by 1, correct? yes. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன வரும்? 3 by 4. so 3 by 4 again இந்த பார்ட்ல 4 cancel ஆயிரும். 4 minus 1 is 3 by 4. and what about p value? very first term is p by 4, correct? p and r is equal to 1 by 4. 1 minus 1 by 4 will give you 4 minus 1 is 3 by 4. okay, so 4 and 4 will get cancelled, p by 4 correct ah irukku liya? 4 minus 1 3 by 4 kanna, so 4 4 cancel aichu and this is 8. ipo simplify pannilama. 8 minus 4 again will give you 1 second. Kana r value பாருங்க, it's not 1 by 4 because p square இருக்கு இல்லையா? ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே 4 மட்டும் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் இங்கே பாருங்க p ஸ்கொயராக இருக்குது. இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்டாக 3, பட் இங்கே p ஸ்கொயர் இருக்கனால கேர்ஃபுல்லாக போடணும். r is equal to p by 4. ஓகே, r is equal to p by 4 அப்படின்னா ஸோ 1 minus p by 4. a is equal to 1 minus r. 1 second. let's see இப்போ solve பண்ணிடலாமா? 1 second கண்ணா. so r is equal to p square by 4 square into 4 by p. okay, இங்க வேல்யூ எழுதும் போது கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கோம். and this is 4 square, so 4 will get cancelled. r is equal to p by 4. okay, இங்க எழுதும் போது தான் mistake, but while substituting it was fine. r is equal to a by 1 minus 4. 4 minus 1 is 3 by 4, 3 will get cancelled and 1 by 4 will be taken as reciprocal. okay, numerator. okay, again you will get here it as p 4 minus p வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம என்னன்னா சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணலாம். 1 by 4 நம்ம அங்கே பார்த்து நோட் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இட் ஷுட் பி p by 4 இல்லையா? அப்போ 4 minus p. ஓகே, கேர்ஃபுல்லாக பண்ணும். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம r மட்டும் மிஸ்டேக் பண்ணியாச்சு, பட் ஜஸ்ட் ஸ்லைட்லி கரெக்டட். r is equal to p by 4. ஓகே, fine. let's solve this. so அப்ப 8 is equal 8 minus 4 என்ன? 4 is equal to p by 4 minus p. okay, p is equal to 4 is equal to 8 minus 4 will become 4. 4 equal to p minus 4, p by 4 minus p. solve பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வரும்? 16 minus 4p is equal to p, and if you bring to the right hand side, what will happen? 5p equal to 16. good. so 5p is equal to 16. so we'll get p is equal to 16 by 5. simple. got it? so p is equal to 16 by 5. so இந்த மாதிரி நீங்க calculations பண்ணும்போது r லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். so we should avoid these kind of mistakes இல்லையா?
fine. So this is very clear இல்லையா? infinite geometry series just one single formula கண்ணா. It's from easy to moderate தான். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நம்ம எக்ஸாம்ஸ்ல நமக்கு சில டென்ஷன்ஸ் இருக்கும். இருந்தாலும் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா நிதானமா சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா? ஃபைன். So what is the next question? Find the area inside the circle h minus 2 root 3 whole square plus y square equal to 12. ரொம்ப சிம்பிளா பார்த்தோம்னா சர்க்கிள்க்கும் பாரபோலாக்கும் உள்ள inside the circle and between the parabola. So நமக்கு வந்து இங்க we need to find the area inside that, right? So first நம்ம இதை சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம், let's draw the circle. First நம்ம இந்த circle parabola draw பண்றதுக்கு முன்னாடி இது எந்தெந்த இடத்துல லொகேட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள்னா நமக்கு என்னென்ன பாராமீட்டர்ஸ் தெரியணும், we need center and then radius. First நம்ம இந்த equationல இருந்து let's find those things. Solution. First let's take circle h minus 2 root 3 the whole square plus y square equal to 12. So இதை பார்த்தோம்னாலே clear-ஆ தெரியுது. This is with center h comma k which is 2 root 3 comma 0 and your radius is root 12. அப்போ r is equal to 2 root 3. என்ன சார் எப்படி சார் டைரக்டா இந்த சென்டர் ரேடியஸ்லாம் எழுதுனீங்க அப்படின்னா, we know this general formula for circle is h minus h the whole square plus y square equal to r square. Sorry, இப்போ இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கிறது எழுதியிருக்கேன். பட் ஜென்ரலா எப்படி இருக்கும்னா y, one second, y minus k the whole square equal to r square. இப்படி தான் ஜென்ரலா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ சென்டர் அண்ட் இப்போ சென்டர் ஆரிஜின்ல இருந்தா திஸ் போத் h and k coordinates will be 0 and you will have taken the radius இல்லையா? அண்ட் இப்போ என்னன்னா h ஓட கோஆர்டினேட்ல மட்டும் சென்டர் டிவைட் ஆயிருக்கு, x ஆக்சிஸ்ல மட்டும் என்ன இருக்குன்னா சர்க்கிள் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். லைட்டா விஷுவலைசேஷன் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் parabola is very simple. y ல ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா? ஸோ வெரி கிளியர்லி இட்ஸ் சீன் ஓப்பன் ரைட்வர்ட் parabola. ஓகே, ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? இப்போ இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் டேக் தி ஆக்சிஸ். ஓகே, லெட்ஸ் டேக் திஸ் ஆக்சிஸ் y dash x dash. இப்போ நமக்கு கிளியரா கோஆர்டினேட்டர் லொகேஷன்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். இன்னொன்று இப்போ இங்கே ரேடியஸ் பார்த்தோம்னாலும் கிளியரா தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? என்னது, ரேடியஸ் 2 root 3 அண்ட் சென்டர் பாயிண்ட் வந்து 2 root 3 comma 0. அப்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணீங்கன்னா கரெக்டாக இது ஆரிஜினை டச் பண்ணி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் டச் தி ஆரிஜின். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் சென்டர், கரெக்ட்? ஸோ திஸ் வில் பி லைக் 2 root 3. ஓகே, கரெக்டாக சென்டரில் இந்த சர்க்கிள் இருக்கும் அண்ட் ஆரிஜின் வந்து டச் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், பேரபோலா ட்ரா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடணும், சி எனிவே ஓப்பன் ரைட் வேர்டில் கட் பண்ணிங்கன்னா பேரபோலாவும் சர்க்கிளும் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆக போகுது, கரெக்ட்? டெஃபினட்டாக இன்டர்செக்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அந்த இன்டர்செக்ஷனை ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் பேரபோலா ட்ரா பண்ணும்போது யூ வில் ஹேவ் அ பெட்டர் கிளாரிட்டி. ஸோ எப்படி அதை சால்வ் பண்ணலாம், லெட்ஸ் ரீப்ளேஸ். இது ஜென்ரலாக உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? y கோஆர்டினேட்டுக்கு இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னா if you replace this y square, instead இங்க என்ன பண்ணலாம்னா h minus 2 root 3 whole square plus y square க்கு பதிலா if you replace 2 root 3h is equal to 12. ஆக்சுவலாக இதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னா கொஸ்டின் ரொம்ப கிளியரா பார்க்கறதுக்கு இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா if you solve this, வேணா நீங்க குவாட்ராட்டிக்ல கூட சால்வ் பண்ணலாம். if you solve this you will get your intersection as 2 root 3 h equal to 0. ரெண்டு பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகும். அப்போ எப்படி சார் இந்த கிராஃப் போடலாம் அப்படின்னா, ஸோ சிம்பிள். ஸோ இந்த பாயிண்ட் எக்ஸாக்டா இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுதா, ரெண்டு பாயிண்ட்லையும் இன்டர்செக்ட் ஆகுது, ரைட்? ஸோ யுவர் பேரபோலா இஸ் கோயிங் டு கெட் இன்டர்செக்டட் அட் தீஸ் 2 points. ஓப்பன் ரைட்வர்ட் இல்லையா? ஸோ யூ வில் கெட் திஸ் ஓப்பன் ரைட்வர்ட் பேரபோலா. அண்ட் ரொம்ப கிளியரா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ல ஃபைண்ட் தி ஏரியா இன்சைட் தி சர்க்கிள் அண்ட் பேரபோலா. ஆக்சுவலாக இந்த டேட்டாவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெமரி பேஸில் கொடுத்துருக்கனால ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்காங்க. மைட் பி பேரபோலோட ரெஃபரன்ஸில் இது அவுட் சைடா இன்சைடாங்கிறத பேஸ் பண்ணி இந்த ஷேடட் ரீஜனை மாற்றி ஷேட் பண்ணலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ த ஐடியா. இந்த கொஸ்டின் எப்படி வேணா இருந்திருக்கலாம். சி இஃப் இட் இஸ் போத் இன்சைட் தி பேரபோலா அண்ட் இன்சைட் தி சர்க்கிள், திஸ் வில் பி யோர் ஷேடட் ரீஜன். நீங்கள் இதுதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய ரீஜனாக இருந்திருக்கும்.
பட் ஆப்போசிட்ல கேட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, லெட்ஸ் சே இஃப் outside the parabola and inside the circle னு கொஸ்டின் இருந்திருந்தா, in that case you will shade it here in the blue color region, outside the parabola and inside the circle. ஸோ இதில் எது வேணா இருந்திருக்கலாம் இல்லையா? பட் இப்போ என்ன நான் பண்ண போறேன்னா, now at present I'm going to solve this green color portion which is both inside. In case மாத்தி கேட்டிருந்தா என்ன பண்றதுன்னா, just overall circle இருந்து அந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சி மைனஸ் பண்ணினா will get to know. Very simple, right? இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப கிளியரா தெரியுது. இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டோட்டல் ஏரியாவை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம். when you see this, இப்போ பாருங்க இது எக்ஸாக்டா மிட்ல இருக்கு. ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ், திஸ் ஏரியா இது ஒரு செமி சர்க்கிளா, இப்போ நான் இங்கே ஷேட் பண்ணுறேன் இல்லையா, திஸ் ரீஜன், இந்த ரீஜன் மட்டும் we can call it as செமி சர்க்கிள். ஆனால் ஈஸியாக போகிறது இந்த கொஷினை நம்ம நார்மலாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்குற மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் கொஷினை முடிச்சிடலாம். ரைட் ஆஃப்டர் ட்ராயிங் திஸ் ஃபிகர் யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் அவுட் தி ஆன்சர். எப்படி கணக்கு எக்ஸாக்டாக சென்டர் டிவைட் ஆயிருக்கா, then it should be the area of semicircle, correct? Of course, right? Area of semicircle. அப்போ area of semicircle னா என்ன formula? We know it is pi r square by 2 and we clearly know radius is nothing but, அதாவது r square is nothing but 12. அப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்க, pi into r square instead I'll take 12 divided by 2 which is 6 pi. So இப்போ என்ன பண்ணலாம், so 6 pi is the only option which is satisfying this portion of area of semicircle. So we'll directly take this option and put a hole. But எடுத்தோடனே இதை டிக் பண்ணிடக்கூடாது. You can select இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு you can put for mark for review. Once you done all questions முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து திரும்ப செக் பண்ணிக்கலாம். சரியா? So this is the way you can solve. இது எப்படி சார் ரிமைனிங் ஏரியா எப்படி சார் சால்வ் பண்ணனா, வெரி சிம்பிள். என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பேரபோலோட ரீஜன் தான் லையா இருக்கு இல்லையா, I change this one. See, okay, I'll take up this color. See, in the paraboloid region க்கு மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணலாம், 0 to 2 root 3. You can take the limit as 2 root 3. Parabola equation என்ன, y square equal to 2 root 3h. So இந்த வேல்யூ மட்டும் சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, you can take up this formula. Area is equal to, if you want to try, நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம், integration of 0 to 2 root 3 into இந்த paraboloid equation என்ன, y square இருக்கு, so you have to take it as root. So 2 root 3h whole power 1 by 2 into dh. So இது integrate பண்ணீங்கன்னா you will get 16. Okay, so overall integrate பண்ணி limit apply பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you will get 16. So இப்போ நம்ம போட்டிருக்க கேஸ் வந்து this green color portion, எக்ஸாம்ல வந்து questions மாத்தி கூட கேட்டிருக்கலாம், outside the parabola கூட கேட்கலாம். அப்படி கேட்டாங்கன்னா overall circle இருந்து மைனஸ் பண்ணிடுறோம், that's it. Okay, fine. So I hope it's clear இல்லையா கண்ணா. next question போயிடலாமா? Okay, so what is the next question? So differential equation. Again இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் செலக்ட், these are like moderate questions. இப்போ நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா there are mixture of easy questions இருக்கு, moderate இருக்கு இல்லையா, and this will come under moderate to difficult because this will become very lengthy. Okay, நீங்கள் full equation சால்வ் பண்ணி எடுக்கும்போது it will be a lengthy question. So இந்த மாதிரி questions we have to take it in the later part of time. So இப்போ எப்படி சார் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வெரி கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினில் it is in dy by dx, கரெக்ட், லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் இருக்குது. அண்ட் இந்த மாதிரி கிவன் டேட்டாஸ் கொடுத்தாலே we can know that இதில் சம் அன்னோன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் we need to ஃபைனலாக இது வந்து h in terms of y எழுதணும் இல்லையா, வெரி கிளியர்லி அவங்க h in terms of y கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபார் y we have to replace this 1 by 2. ஏன்னா இங்கே இப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, here h is the dependent variable and y is the independent variable. சரியா? ஓகே, ஸோ இது எப்படி சார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் ரீஅரேஞ்ச் திஸ். இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது y square dh xy minus 1 divided by y into dy equal to 0. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, லெட்ஸ் இதை வந்து dh by dy டைப்பில் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணலாம். ஆர் நீங்கள் இப்படி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக யூ கேன் ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளைஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we can take it in another easy way. ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் உள்ளே கொண்டு வந்துருங்க, h square dh plus h dy minus 1 by y into dy equal to 0. இப்போ if you try to bring it as dy by dh by dy டைப்பில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், dh by dy
plus h minus 1 by y, okay, is equal to 0. Okay, so now if you divide it by h square, sorry, இந்தல question பாருங்க, y square dx plus h into 1. so அப்ப என்ன பண்ணிடலாம், let's change it as y square. ஆனா questions-லாம் careful-ஆ எடுத்துக்கணும், y square and linear differential equation solve பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம், always you should take y squared coefficient. இந்த இடத்துல dh by dy ஓட coefficient வந்து 1 இருக்கணும் இல்லையா, so அந்த ஃபார்மேட் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணீங்கன்னா dh by dy plus h by y square equal to இந்த minus 1 by 1 தானே கொண்டு போயிடலாம், so that you will get 1 by y cube. simple. see இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஃபார்முக்கு வந்திருக்கும். இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி क्वेश्चंस பார்த்துட்டாலே அடுத்து என்ன பண்ணிடுவீங்க, டைரக்டா dh by dy type, so you will directly write the equation h into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dy plus c. okay, so solution, this is the final solution. இப்போ integrating factor na என்ன சார் அப்படினா, so what is the integrating factor for this, very simple, integrating factor e power integration of p dy. okay, if is equal to e power integral p dy. so what is p and what is q, that is very important, correct. so அப்போ p and q ரெண்டுமே in terms of எதுல இருக்கும், will be in terms of h. இந்த equation வந்து எடுத்தீங்க அப்படினா we will take p is equal to 1 by y square and q is equal to 1 by y cube. simple. so ரொம்ப பேசிக்கான இன்டகிரேஷன்ஸ் தான் கண்ணா. 1 by y square நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா you will get something here, and அதுக்கப்புறம் இது வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாவே e பேஸ்ல தான் இருக்கும், and again 1 by y cube is also another algebraic. so integration பண்ணீங்கன்னா ஓவராலா you will get it in a algebraic format. ஓகேவா, ஃபுல்லா இன்டகிரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபைனலி இதுல இன்னொரு ஹிண்ட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, here first hint எது கொடுத்திருக்காங்கன்னா, இந்த h of 1 equal to 1 வந்து to calculate your c value, நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணா ஜெனரலா +c இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல பாருங்க சொல்யூஷன்ல இந்த c யை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you can take this hint, you will get the value of c. அடுத்து once you got c, அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை இல்லை, you have to replace y as 1 by 2. simple. y க்கு 1 by 2 replace பண்ணீங்கன்னா automatically you will get the function in terms of one constant and exponential. so நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து exponential பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். so இது ஃபுல்லா சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get your final answer as 3 minus e. okay, fine. ரொம்ப பேசிக்கா தான் கண்ணா, இதுல தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். இதுக்கப்புறம் இன்டகிரேஷன்ஸ்லாம் வெரி சிம்பிள், லைக் வெரி அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தான். y ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் பண்ணா y பவர் -2 மேல கொண்டு போயிருவீங்க and you will integrate it. again இங்கேயும் y cube தான், basic algebraic integrations. once you integrate you will get some function in terms of e and y. அதுக்கு y க்கு பதிலா 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈக்குவேட் பண்ணும்போது you will get c value. அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு again y க்கு 1 by 2 போட்டீங்கன்னா you will get this expression. simple. okay, fine. next question போயிடலாமா. next question. so again இது வந்து it's actually difficult question, but நீங்க எடுத்துக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை பொறுத்து, if you understanding is very clear, ரொம்ப சிம்பிளா இந்த கொஸ்டினை போட்டுடலாம். okay, let me show you how you can do this. first என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, ஏன் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் சார் அப்படின்னா நிறைய பேர் இதை பார்த்தோன்னே பயந்துருவோம். ஸோ ஜிசிடி நம்பர்ஸ் இருக்கு, காமன் கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் ஒன்று, நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எல்சிஎம் ஜிசிடி அந்த லாஜிக்ஸ்லாம் யூ வில் ஸ்டார்ட் திங்கிங், பட் வித்தவுட் டேக்கிங் எனி கான்செப்ஷுவல் நாலேஜ், பேசிக்கான லாஜிக்கல் திங்கிங்ல இந்த கொஸ்டின் போட்டிங்கன்னா இல் பிகம் வெரி ஈஸி. ஓகே, சால்வ் பண்ணலாமா. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, let's take a is equal to 1, set a 1 2 3 4 up to 10 it is given. அடுத்து b, இப்ப செட் b தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் செட்ஸ் ஆஃப் b, இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இட் should be m by n. என்ன கண்டிஷன்னா m less than n ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் என்னங்கிற எலிமெண்ட் எங்க இருந்து எடுக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃப்ரம் செட் a. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் n ல இருந்து ஒவ்வொரு எலிமெண்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரேன். லெட்ஸ் see what is happening. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், லெட்ஸ் try to fix it from here. okay, and அதோட GCD வந்து 1 இருக்கும். let's take two conditions. இங்க ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. let's condition take both the conditions. greatest common divisor 1 இருக்கணும் and your m should be less than it. okay,
ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன், மேக்ஸிமம் இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னா 10லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். n 10 இருக்கும்போது செட்டு பியில் என்னென்னலாம் இருக்கலாம், 1 இருக்கலாமா, 1/10 அண்ட் யுவர் ஜிசிடி 1க்கு 10க்கு ஜிசி எடுத்தோம்னா 1 வரும். ஸோ நோ இஷ்யூஸ். அடுத்து 2/10 அண்ட் m is less than n. ஸோ 2 எடுக்கலாம். பட் கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் ஜிசிடி எடுத்தீங்கன்னா 2க்கு 10க்கு எடுத்தீங்கன்னா 2 வந்துடும். ஸோ அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ யூ வில் கெட் 3, 4 வர முடியாது, 5 நாட் பாசிபிள், கரெக்ட். ஸோ 1 and 3 மட்டும் தான் இப்போதைக்கு பாசிபிள். 6 வராது, 7 as of course, 8 will not come, 9/10 is possible, that's it. Even not even equal எடுத்துக்க முடியாது இல்லையா, less than தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 10 n equal to 10க்கு 1, 3, 7 and 9 only 4 elements are possible. அடுத்து what about n equal to 9 கண்ணா? ஸோ n equal to 9க்கு என்ன பண்ணலாம், இப்போ என்னென்ன செட்ஸ் வரலாம், n equal to 9ங்கிற கண்டிஷன்ஸ் எடுக்கும்போது first let's take n equal to 9. அதாவது இதெல்லாம் பியில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ், எவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இதை இங்கே எழுதிடலாம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸும் உள்ள போட்டுக்கலாம், சரியா. ஸோ தட் ஃபைனலி ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இஸ் 4. அடுத்து n equal to 9க்கு எடுத்தீங்கன்னா செட் பியில் என்னென்னலாம் எழுதலாம், ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 1. ஸோ 1 எழுதலாம், நோ இஷ்யூஸ். 2 எஸ், 3 காமன் டிவைஸ் 3 வந்துடும், லீவ் இட். 4 எழுதலாம், எஸ். 5 எஸ், 6 நோ, 7 எஸ். கண்ணா why I am taking this yes and no, எதை பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன், based on this greatest common divisor. 8 yes possible, 9 not possible because that will become 1. சேம் ஆயிரும் இல்லையா. அண்ட் நான் நம்பர் ஷுட் பி லெஸ் தென் எம்மோட வேல்யூ, நான் எடுத்துருக்க வேல்யூலாம் பாருங்க லெஸ் தென் 9 தான் இருக்கும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ 3 + 3 6. கண்ணா திஸ் இஸ் த ஈஸி வே. இந்த மாதிரி லாஜிக்கலாக போட்டிங்கன்னா குயிக்காக போட்டுடலாம். ஜஸ்ட் லெட்ஸ் டேக் இட் ஃப்ரம் n equal to 8. ஸோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் டேக்கிங் சம் டைம், பட் when you start thinking on this it will be easy. 8 எடுத்தீங்கன்னா again starting from 1, 2 is not possible, 3 will work, 4 is not possible, 5 will work, 6 will not work, 7 will work, stop it here, that's it. Again similarly n equal to 7, if you take, I will write the same. So 1, 2, 3, 4 is possible, 5 is possible, 6 is possible, and we'll stop it here. Again n is equal to 6. So what will happen, 6 ku 1, 3 is not possible, and 2 is also not possible, 4 is also not possible, 5, correct. Why? Because what happens to 4/6, you will have common divisors 2, right? So only 1, 5. So now let's take n equal to 5. So b is equal to, why I have stopped till 5, ஏன்னா more than 6 போக முடியாது இல்லையா, right? That's why. So 1, 3 and even 2, 3, 4 is possible, 5 is not possible. So we'll stop it here. 1, 2, 3 and 4. Again similarly when you take n equal to 4, n equal to 3, what is set b? 4 ku 1, 3, stop it here. And for 3 you will take set b as 1, only 1, 2 is possible. And for n equal to 2, what happens, first நம்ம இதை count எழுதிடலாம். So what is the count we are getting, 6. Here it's 4 elements, 3 + 3 6. Again you will get 2, you will get 4, you will get 2, again you will get 2. And for n equal to 2, what you will get, no possibilities. Yes, you will get one possibility, that is set b equal to 1. அவ்வளோதான். n equal to 1க்கு you cannot take any elements because you will have just 1 இல்லையா. So you will have one element here. Now let's add up everything. 10லேருந்து 1 வரைக்கும் எடுத்துட்டோம் இல்லையா. So 6 + 4 10, 14, 6 20, 22, 26, 28, 30, finally this 1. இதையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. So because your options sometimes my options might be closer, சரியா. அப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும். So your total answer is 31. Got it? So very logically we have solved this. Set b எடுத்துருக்கோம், set a லேருந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக எடுத்துட்டு and just matching up with set b. ஓகேவா, ரைட், simple. Let's move to the next question.
Okay, again it's a question from permutation and combination. Actually in the year questions permutation and combinations we have got 2 questions. Usually one question அந்த மாதிரி தான் இருக்கும், பட் இந்த டைம் 2 questions கேட்டிருக்காங்க. Fine. So இந்த question எப்படி சார் பண்ணலாம்னா, again another easy but tricky question, because right way approach பண்ணீங்கன்னா this will become easy. 11c 2r plus 1 divided by 2r plus 2. Let's see how we can approach this. Kana இந்த question பண்ண உடனே first நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது you can just start with basic idea. NCR formula. So what you will do? R equal to 0 to 5. NCR formula is n factorial divided by n minus r factorial. N minus r factorial means what happens? So 11 minus 1, right? I'll just directly write it here. So n agum n minus r factorial. So 11 minus 1 will become 10. So you will get 10 minus 2r factorial, n minus r factorial into r factorial. Apo again you will get 2r plus 1 factorial, right? Fine. Divided by 2r plus 2. So I'll bring this later. Why? Because இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு sigma r equal to 0 to n வரைக்கும் நான் substitute பண்ணணும், but if you directly do this உங்களால் simplify பண்ண முடியாது. So in order to make this expression pretty easier, I'll multiply this by 12 and divide by 12. என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா, see what happens now. I'll take this 1 by 12 outside. Sigma r equal to 0 to 1 second. இப்போ நான் அந்த 12 மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் what I'll do is, நான் இங்கே பெண்டிங் வச்சிருக்கேன் இல்லையா 2r plus 2, I'll bring this here. 2r plus 2 into 10 minus 2r factorial into 2r plus 1 factorial 12 into 11 factorial. Fine. Sir, இது பண்ணனால என்ன சார் யூஸ் அப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிள். This will become, this entire expressions will become 1 by 12 into, this part will become 1 by 12 into sigma r equal to 0 to 5 12c 2r plus 2. எப்படி சார் இப்படி எழுதுனீங்க அப்படின்னா, வெரி சிம்பிள் கண்ணா. this is this if you write இதுக்கு factorial எழுதுனீங்கன்னா automatically you will get this expression. எப்படி 12cr n factorial. So n factorial means 12 factorial, right? 12 factorial, how will you write it? 12 factorial you can write it as 12 into 11 factorial, right? Similarly 2r plus 2, இதுக்கு நீங்க if you write n minus r factorial, you will get 10 minus 2r factorial, correct? Again, so now what happens? N factorial, again 10 minus 2r factorial, if you try to write it, so you will write it as n minus r factorial. So that will become n, what is your n value here? 12. So 12 minus 1 will become 2 and minus it, 2 minus will become plus. So this will become 2r plus 2, correct? So again this factorial will keep on going, correct? அவ்வளவுதான், simple. Okay sir, இப்படி expressions எழுதுறனால என்ன சார் யூஸ்னா, now if you apply this, என்ன expression questionsல கேட்டிருக்காங்க 0 to 5. Now let's start applying this. 0 to 5 apply பண்ணோம்னா what will happen? Let's write it here. காரணம் என்னென்ன terms வரும்? 1 by 12 பாருங்க எல்லா expressionsலும். Okay, one option we got. Actually sometimes நீங்க solve பண்ணும்போது you can focus on these options. 1 by 12 match ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா? Let's keep it aside. This will become 12c0 or equal to 0 இல்லையா? So what will happen? 0 போட்டிங்கன்னா 2 plus 12c, 1 போட்டிங்கன்னா that will become 4 and this will keep on going up to 5 போட்டிங்கன்னா 5 2s are 10, 10 plus 12. So now it's c, you got an expression even number coefficients in the, what is the formula? Yes, 2 power, what is the formula kana for even number coefficients starting from 0? So you will write it as 2 power n minus 1. But உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கலாம், சார் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங் 0ல இருக்கணும்ல சார்? எஸ், அஃப்கோர்ஸ் 0 இருக்கணும். ஸோ அதை காம்பன்சேட் பண்ணிடலாம். வாட் இஸ் 12c0? 1, கரெக்ட்? ஸோ minus 1 பண்ணிடலாமா? ஸோ தட் வில் பி காம்பன்சேட்டட். நவ் வாட் வில் ஹேப்பன்? 2 power, what is n value? 12. So
very clearly you got 2 power 11 minus 1 divided by 12, correct, which is option A. Simple. Yes. Kana, this is a, so enna or trickiயான part inge calculations la if you do this process only this will become easy, otherwise in the question வந்து if you keep on substituting lengthy போயிட்டு இருக்கும் and you will never get this format. சரியா? so இது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். சரியா? so that's why இந்த மாதிரி இந்த particular slot வந்து both easy to moderate level போனதுக்கு reason இதுதான். சரியா? okay, find out. so this is very last question and it is very lengthier also, but I will make it easy for you. சரியா? இந்த क्वेश्चन நாம் ரொம்ப ஈஸியா எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். சரியா? பயப்படாதீங்க. என்ன சார் எக்ஸ்பிரஷனே இவ்வளவு பெருசு இருக்கு, இதை எப்படி சால்வ் பண்ண போறேன்னு யோசிக்காதீங்க. லெட்ஸ் மேக் இட் சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா 1 minus h, so 1 minus h first expressions எழுதிக்கலாம். 2008 1 plus h plus h square into 2007. so என்ன பண்ணலாம்னா 2007 ஓட ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இங்க இருந்து ஒரு 2007 மட்டும் அங்க கொடுத்துடலாம். so let's take it outside. so you will take 1 minus h 2007 into 1 plus h plus 1 second 1 plus h square whole power 2007. so இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா this part you keep it separately 1 minus h. okay, ஒரு term மட்டும் தனியா இருக்கட்டும். let's remaining write this part 1 minus h into 1 plus h plus h square 2007. so இப்போ இங்க உள்ள இருக்க term observe பண்ணி பாத்தீங்கன்னா a minus b a square plus b square plus ab, correct, simple. இப்போ என்ன பண்ணலாம், this you write it as a cube minus b cube, correct. so what will happen now, so this you can write it as 1 minus h into, so 1 minus h a minus b into a square plus b square. so what will happen, 1 minus h cube whole power 2007. so now what you do is 1 minus h cube you bring it this term as inside, இதை உள்ள கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்க. so you will get two terms. என்ன ஆகும், 1 minus h cube whole power 2007 minus of h into 1 minus h cube whole power 2007. okay, so இப்போ இதை பார்த்து எப்படி சார் டைரக்டா ஆன்சர் சொல்லலாம் அப்படின்னா கண்ணா ரொம்ப சிம்பிள். இதுக்கப்புறம் உடனே நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க 2012 எக்ஸாம் அந்த பர்டிகுலர் டேர்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்குள்ள எக்ஸாம் முடிஞ்சிடும். ஸோ பெட்டர் நம்ம ஈஸியா பண்ணிடலாம். எப்படி பண்ணலாம்னா ஜெனரல் டேர்ம் தெரியும் இல்லையா, ஸோ சிக்மா ஆர் ஈக்குவல் டு 0 to n. ஸோ என்ன ஃபார்முலா, ஆர் ஈக்குவல் டு 0 to n h பவர் n மைனஸ் ஆர், ஹெச்ங்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு, இங்க இடத்துல 1 இல்லையா. ஸோ யூ ஜஸ்ட் சேஞ்ச் இட் y பவர் ஆர். ஆக்சுவலாக இதே ஆர்டரில் வச்சுட்டிங்கன்னா தான் ஈஸியாக இருக்கும். h வந்து 1 தான் இருக்கும், y இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன இருக்கும், மைனஸ் h, கரெக்ட். ஸோ இஃப் யூ ரைட் மைனஸ் h கியூப் ஹோல் பவர் ஆர், கரெக்ட். இப்போ இந்த டேர்ம் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ், அதாவது பவர்ல 3r இருக்கு. ஜெனரலி இஃப் யூ சி இட் இஸ் 3r இல்லையா, 3r டேர்ம்ஸ் இருக்கணும். அண்ட் இஃப் யூ ஈக்குவேட் இட் அங்க என்ன டேர்ம் வரணும்னா யூ ஷுட் கெட் 2012. 3rல 2012 ஈக்குவேட் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கன்னா இது ஆரால் டிவிசிபிள் ஆகுமா, 2 + 4 2 + 2 is 4 4 + 1 is 5. கண்டிப்பா இது 3r டிவிசிபிள் ஆகாது, which means இந்த இடத்துல h power 2012ங்கிற டேர்ம் டெஃபினட்டா வராது. இந்த பர்டிகுலர் டேர்ம்லயே இஃப் யூ ஆர் நாட் கெட்டிங் தட் டேர்ம், ஓகே லெட்ஸ் செக் இட் ஹியர் ஆல்சோ. செக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா again if you increase one more power, if you increase also இதுலயும் உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா h power 2012 you will not get it. so obviously அங்க டேர்மே இல்லைன்னா அங்க என்ன கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் இருக்க போகுது, there is no coefficients at all. so your answer is 0. simple, right, very easy. so இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா சால்வ் பண்ண கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி क्वेश्चंसலாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு சால்வ் பண்ணீங்கன்னா you will make it much easier. so I hope this session was interesting and also will be useful for you. ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய லைவ் செஷன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ மறக்காம அந்த கமெண்ட்ல போடுங்க. அண்ட் இன்னும் ஃபர்தர் அப்கமிங் டேஸ்ல யூ வில் கெட் எல்லா ஜான் அட்டம்ப்டோட லைக் JEE மெயின்ஸோட ஜான்வரி அட்டம்ப்ட்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் யூ வில் கெட் இட்
டீடைல்டு சால்வ் சொல்யூஷன்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். சரியா? ஸோ உங்கள் நெக்ஸ்ட் லைவ் செஷன்ஸ் வரும்போது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் என்கேஜ் பண்ணுங்கள். அண்ட் லெட்ஸ் க்ரோ டுகெதர். ஃபைன். ஸோ தட்ஸ் இட் ஆல். தேங்க் யூ ஆல் for coming to this live session and wish you all the best for your exams.